Barbecue Kitchen. Today we're gonna make simple chicken with vegetable. بنعمله جدال بالvegetable. هنا عندنا جدال بتاعنا غسلته already ونضيف، وهنا هو شطة أخضر أحمر بتيلو دجاجة بهارات ده إريك أسود إريك أحمر كومبا، وهنا في black pepper and paprika color and the diced tomato and thyme and salt, seasoning salt and then salt and then the oil ودهن. يلا جالس أنا ببدأ vegetables. ما صعب يعني، ما بتاخد فترة طويلة، بتاخد فترة طويلة. I think share بتاعت غدارة. قشرت كله يتحم، تعرف راسا من الطوب أقطعيني قلت لك عايزاه. أقطعها قلت لك بسيطة، ممكن أقطعها الساي عشان يطلع منظر كويس. ممكن ممكن تقسمها بعملها بس عشان أنا بحب الحاجة في أكل. أي حاجة لا لكن I'm gonna غسلته first. You have to wash it really because you don't know who touched it in the store. لازم تغسليه سمنة، لأنه السوق ناس كتير بيحبوا يشوفوا ده. طبعا ده healthy person يحبوا يشوفوا، ولزول أيام لازم تغسلي حاجاتك وبلسة تجهزي. هدير واحد بس كمان. واحد بصل، واحد بصل. ممكن تقطعوا الاثنين.
كمان paprika ده مصرية is أحمر more than the makasika. And then mix them all together. لازم انت لو بتعمل الجداد تكون فيه زيت يتمسك more than more salt and oil. And then you're gonna mix it too. After that, just line the chicken and the top of vegetables. After خلاص أنا كتيتهم كله مع بعض وقلوب زرع. يعني ممكن تكتوا في فرن 450 degree for 1 hour. يعني كوروا كده بزرع بس. Just cover it and then put them in the oven for 450 degree for 1 hour. And then we're gonna check it together. See you later. After 1 hour in the oven, it's done. We're ready to serve. Smell good. That's how it look like. So you can eat it with rice, bread. So it smells really, really good. No doubt. So if you like my recipe, go to your kitchen, try my recipe.